a kind introduction. And good morning, everybody. It's an honor and a delight to be able to speak today, and I hope all of you are doing well. So, my topic for the day is stages of mediation. So, Victor sir has spoken very well about what is mediation, and we all are sort of understanding, what is mediation. I'm just going to take you through the next stages of mediation. And I will just share my screen. Just give me one moment. Right. Please let me know if you can see the screen. Okay, perfect. If my voice breaks, please let me know and I can just repeat myself. Okay. Thank you. So we are going to talk about stages of mediation. Before I do that, I really want to congratulate Deshri sir and Vince and all the other members who has really put forth this particular training. The work that Vince and Goswami sir has been doing in the field of mediation is praiseworthy and it is just amazing. And I think I draw immense inspiration, and I'm sure that all of us who are taking the training today about mediation will also take immense inspiration and try and repeat, take the work forward. And as Victor sir mentioned, that you can establish clubs for mediation and separate institutions and all of that in your schools and in your society and all of it, right? So, what I want to talk about today is a bit more technical in its terms, as in how to conduct the mediation, right? What are the stages? Now, if I'm going to talk about it, so usually what happens or how do people handle the conflict, right? um, কখনো কোনো সমস্যা হলে লোকেরা সেটাকে কিভাবে তার সমাধান করে, রাইট? তো হাউ ডু উই ডু দ্যাট? অফকোর্স আমরা সবচাইতে আগে চেঁচামেচি করি, তারপরে ঝগড়া করি, তারপরে যদি কোনো মানুষ সেটাও না করতে চায়, অনেকেই আছে যারা চুপ করে যান, কথা বলেন না, ইগনোর করেন, রাইট? এছাড়াও আমরা অনেক সময় সেটা নিয়ে অভিযোগ জানাই, কমপ্লেন করতে থাকি। এইভাবে আমরা কোনো কোনো সমস্যা বা কোনো ঝামেলা হলে দিস ইজ হাউ উই ট্রাই টু হ্যান্ডেল অ্যান্ড resolve that conflict, right? But unfortunately, এই ধরনের রিয়াকশন হলে কি হয়, সিচুয়েশনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। ঝগড়াঝাটি, চেঁচামেচি এগুলো করে কোনো লাভ হয় না, বিকজ সলিউশন কিছুই বেরিয়ে আসে না, right? So we have to be a bit more mature about that, and that is where mediation comes in, right? Now, the thing about mediation is a lot of people think that mediation can be done any manner. অনেকের এটা ধারণা যে হ্যাঁ, যেহেতু এটা কোর্টে যাওয়া হয় না, এটা নিজেদের মধ্যে এটা সমাধান করা হচ্ছে, তাই জন্য এটার কোনো ফিক্সড প্রসেস নেই বা স্টেপ নেই, একটা যেভাবে করলেই একটা হলো। But that is not true. The process is not random, and there are certain steps that everyone should follow. এই স্টেপগুলো ফলো করলে কি হবে, যে প্রসেস অফ মিডিয়েশনটা হবে, even if you're trying to resolve a very small dispute, let's say between two friends, even in that case, if you follow the steps, it basically will provide a structure. এবং যেই স্ট্রাকচারটা প্রোভাইড হবে, দেন এভরিওয়ান উইল স্টার্ট ফিলিং সেফ। বোথ পার্টি যাদেরই প্রবলেম হচ্ছে তাদের মনে হবে যে না, ঠিক আছে, মানে একটা তো মেথড আছে, কিছু তো হচ্ছে, মানে ইটস নট এ ভেরি র্যান্ডামাইজড ম্যান, রাইট? সবার কথা বলার সুযোগ চলে আসে যখন একটা স্ট্রাকচার থাকে। অ্যান্ড ফাইনালি whatever solution is coming out of the process, mediator, as Victor sir mentioned, mediators will never give you solution, unlike judges. But the solution which is reached at the end of the process will be fair. Now, there are 5 formal stages of mediation. The first is introduction and setting the ground rules. সবাই নিজেদের, আমরা যখন কনফারেন্সে স্টার্ট করার আগে আমাদের একটা ইন্ট্রোডাকশন হলো, নিজের ব্যাপারে বলা, কি সমস্যা বা ইস্যু সেটা নিয়ে বলা, আর কি কি নিয়ম আছে, রাইট? Even while we are sitting here in the conference, there are certain ground rules, like you can't speak on your phone or you can't walk out of the room. So setting up those ground rules and introduction is the first step. Second is presentation of positions. কার যার যার যা যা বক্তব্য আছে সেটা সামনে তুলে ধরা, রাইট? দেন দ্য থার্ড স্টেপ ইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ ইস্যুস। এবার সমস্যাটা কি, কি প্রবলেমটা হচ্ছে সেইটাকে খুঁজে বার করা। অ্যান্ড দেন ফোর্থ স্টেজ ইজ এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড নেগোসিয়েশন। তারপরে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে, সমস্যাটা জেনে গেলাম, দুজনের পক্ষ জানা হয়ে গেল, এরপর আমাদের কাছে
কি সলিউশনটা আছে সেটাকে খুঁজে বার করা, অ্যান্ড ফাইনালি ইটস ক্লোজার when both the parties come to an agreement. এবার অনেক সময় এটা দেখবে মানে মিডিয়েশন বা ইস্যুস এর সময় এটা হয় যে যেটা পুরো প্রবলেম সেটা হয়তো পুরোটা রিজলভ করতে পারছি না আমরা বাই মিডিয়েশন, বাট তার খানিকটা রিজলভ করা যাচ্ছে। The moment you are able to resolve a part of the problem, consider that the mediation is also successful. Even if let's say যে কোনোই কিছু সলভ হলো না, কিন্তু both the parties could sit and talk to each other, ঠিক আছে, ওই সমস্যা থাকা সত্ত্বেও দুজন একজনের সাথে বসে কথা বলতে পারলো, তার মানে ইউ শুড বি এবল টু কনসিডার দ্যাট দিস মিডিয়েশন হ্যাজ বিন প্রিটি মাচ সাকসেসফুল। কারণ অ্যাটলিস্ট পার্টিরা নিজেদের মধ্যে কথাটা বলছে, তার মানে হয়তো কিছু টাইম পরে ওরা হয়তো একসাথে কাজ করে সলিউশন বার করতে পারে। So these are the formal 5 stages of mediation. Now, what is the stage 1? As we discussed, stage 1 হলো introduction and ground rules, right? যেটা আমরা বললাম। Now, introduction and ground rules basically আমরা কি করি? তো প্রথমে হচ্ছে সবাই নিজেদের ইন্ট্রোডাকশন দেয়, মিডিয়েটর নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করে যে আমি মিডিয়েটর, দিস ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স, আর আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ আউট, অ্যান্ড সেটা বলে যে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো জাজমেন্ট শোনাবো না, ঠিক আছে, আই এম নট দ্য পার্সন ফাইন্ডিং দ্য সলিউশন, আই এম জাস্ট গোইং টু হেল্প ইউ থ্রু দ্য প্রসেস, অ্যান্ড পুরো প্রসেসটাকেও সে এক্সপ্লেন করে। এছাড়া সে এটাও এক্সপ্লেন করে যে এখানে কি কি রুলস আছে। এবার ডিফারেন্ট মিডিয়েটরদের জন্য ডিফারেন্ট রুলস হতে পারে। ধরুন আপনার রুমে আপনার মনে হলো যে না, আমার রুমে যদি মিডিয়েশন করতে হয় তাহলে সবাইকে ফোনটাকে বাইরে রেখে আসতে হবে, তো তাহলে আপনি সেই গ্রাউন্ড রুলটা সেট করতে পারেন যে ডিউরিং দিস 2 hours of mediation you have to keep your phone outside in a secure place, right? বা অনেকে হয় এরকম যারা বলে যে এখানে এসে মাটিতে বসে মিডিয়েশন করতে চাইছি, ঠিক আছে, বা অনেকে আছে যারা বলে না এই চেয়ার টেবিলে এইভাবে বসতে হবে, কোন জায়গায় বসতে হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে, এটাও বলা হয় যে কেউ কথা বলছে তার মাঝখানে কথা বলা যায় না। অনেকে আবার এই পদ্ধতিটাও ইউজ করে, একটা ওয়াকিং স্টিক বলে একটা, সরি টকিং স্টিক বলে একটা কনসেপ্ট আছে, সেখানে একটা লাঠি দেওয়া থাকে হাতে, এবং যার হাতে সেই লাঠিটা একমাত্র সেই কথা বলতে পারবে, right? So that way we control who is speaking at what time and nobody overlaps. তো এই ধরনের রুলসগুলো মিডিয়েটর ইনিশিয়ালি সেট করে দেয়, সবাইকে জানানো হয়ে যায়, সবাইকে বলে যে ধরুন কারুর ধরুন প্রসেসের সময় কারুর ওয়াশরুম ইউজ করতে হবে, তো সে কিভাবে জিনিসটাকে বলতে পারে। এবার সামনের জন বসে নিজের কষ্টের কথা বলছে, কান্নাকাটি করছে, তার মধ্যে যদি সে বলে যে আমি তো ওয়াশরুমে যাবো, দ্যাট মাইট নট বি সুটেবল, রাইট? তো এই ধরনের কিছু গ্রাউন্ড রুলস ক্যান বি সেট বাই দ্য মিডিয়েটর রাইট এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য মিডিয়েশন প্রসেস স্টার্ট, রাইট? এবার যেটা বললাম কিছু কমন রুলস হচ্ছে ভদ্রভাবে কথা বলা, 1 person speaks at a time, কথা শুনতে হবে, বারবার মাঝখানে কথা বলা যাবে না, right? So these could be a lot of things that happens in the stage 1. Then we come to stage 2. Now stage 2 is sharing the story. শেয়ারিং দ্য স্টোরি মানে বেসিক্যালি হলো কি যে আপনার কি সমস্যা সেটা বলবেন। এবার সেটা প্রথমে এক পক্ষ বলবে, সেটাও মিডিয়েটর জিজ্ঞেস করে নেয় আগে থেকে যে কোন পক্ষ আগে বলতে চায়। যদি ধরুন দু পক্ষই একসাথে বললো যে না আমি আগে বলতে চাই, তাহলে মিডিয়েটর ডিসাইড করতে পারে যে কোন পক্ষ আগে বলবে, বা চিট ড্র করে করতে পারে, সেটা মিডিয়েটরের উপরে সে কিভাবে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে চাইছে। So the storytelling or sharing the problem is the stage 2. Now one party will speak and tell their entire narrative, তাদের কি কি সমস্যা হচ্ছে, তার কি প্রবলেম, সে কেন রেগে আছে, বা সে কেন মানে জিনিসটা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত বা খুবই বিরক্ত হচ্ছে। So what are the feelings, everything they will speak, right? After one party starts and ends their part of the story, then the other party will come and start speaking. তখন তারাও বলবে যে হ্যাঁ আমার আমার এটা ফিলিংস, আমার সাইড অফ দ্য স্টোরি এটা, যেটা আমরা সবাই জানি যে কোনো সমস্যা হলে দুপক্ষেরই নিজেদের নিজেদের একটা কাহিনী থাকে, রাইট? সো both the parties are going to speak up on their part of the story. এই পুরো জিনিসটাকে দুজনেই বলবে উইদাউট এনি ইন্টারাপশন, রাইট? এবার এই পুরো জিনিসটা হওয়ার পরে এবার যখন পার্টিরা স্টোরিটা বলে, what usually happens in a mediation space is একটা ব্লেম করার একটা মানে there's a chance that when I'm saying a story, say I am very agitated with somebody and I'm like you did this to me and you broke my cycle and you did this and তো ওরকম একটা ব্লেম করার একটা ব্যাপার থাকে। তো অ্যাজ এ মিডিয়েটর what the mediator needs to do is basically একটু চেষ্টা করবে যে যাতে ব্লেমটা যাতে না হয়, মানে instead of saying যে you broke my cycle, you have to say যে হ্যাঁ আমার সাইকেলটা ভেঙে গেছে and now I'm in so much of trouble,
রাইট? তো এই কাজটা মিডিয়েটরের, সে সাহায্য করবে পার্টিসদেরকে জিনিসটাকে এমনভাবে বলতে যাতে প্রবলেমটা যাতে অন্যদিকে বেশি আঙুল না তোলা হয় আর কি। সো দিস এন্টায়ার শেয়ারিং অফ দ্য স্টোরি হ্যাপেন্স। এবার যখন দুপক্ষ নিজেদের নিজেদের কাহিনী বলে নিয়েছে, তারপরে দ্য মিডিয়েটর ইজ সাপোজ টু সামারাইজ যে এক্স্যাক্টলি প্রবলেমটা কি, বোথ দ্য পার্টিসদের থেকে শুনে সামারাইজ করার পর দে ক্যান অলসো জট ডাউন দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। এবার মিডিয়েটর সমস্যা শুনে মনে হলো আচ্ছা আচ্ছা এইটা সমস্যা, রাইট? So the mediator can write down those issues on a pen and paper, or maybe have a blackboard in the background and can pen that down, on the board. So এইভাবে they can just write, and this is the stage 2. Okay. এবার just before I move forward, basically why is this stage important? So when you're very angry, অনেক সময় আমাদের হয় রাস্তায় চলতে গিয়ে কোন একটা জিনিস হলো, কোন একটা ঘটনা ঘটলো যেটা আমাদের পছন্দের না, কেউ ধাক্কা দিল বা কিছু কথা কমেন্ট করলো, and we get very irritated, right? We get very angry, but we are not always in a space to react to it. So immediately আমরা কি করি, we call up either we call up our parents, or we call up our friend, or we call up our partner, and we are like, okay, জানো আজকে এরকম 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 হলো, I'm so irritated. So sharing makes you feel better. Immediately helps with the anger management. Now এইখানে এই particular stage this is exactly what is happening. The moment যারা ডিসপিউটে যখন আসছে এবং ওনারা নিজেদের স্টোরি শেয়ার করছে, তো ইমিডিয়েটলি হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ওনাদের রাগটাও একটু একটু হলেও কমতে শুরু করে, অ্যান্ড দে অলসো স্টার্ট সিইং হোয়াট ইজ অন দ্য আদার সাইড। ফর এক্সাম্পল, আমাকে রাস্তায় কেউ ধাক্কা দিল আর আমি খুব রেগে গেলাম, অ্যান্ড লেটস সে আই গো ব্যাক টু দ্য পারসন, আই সে আমার ভীষণ জোরে লেগেছে, আপনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেলেন। তো তো পারসন মাইট সে আই এম রিয়েলি সরি, এটা আমার ইন্টেনশন ছিল না, আমি আসলে আমার আজকে এই চোখে অপারেশন হয়েছে, তো আমি এই চোখটাকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, হতে পারে হয়তো আমি আপনাকে মেরে দিচ্ছি, রাইট? সো দ্য মোমেন্ট ইউ talk, immediately ওই যে রাগটা ছিল about somebody pushing me immediately vanishes, right? And you start feeling more empathetic. Oh, I'm so sorry, Ram, আমি তো বুঝতে পারিনি, I'm sorry, আমার বলা উচিত হয়নি। So you automatically get your anger reduced, and you also start understanding what is the other side's perspective. Okay? Now there is stage 3. Stage 3 is basically finding the real problem. Real problem is different from the positional problem. এবার এটা সবচাইতে ইন্টারেস্টিং এবং সবচাইতে কমন উদাহরণ Victor sir has already provided, which is the orange story. Point is, যেরকম উনি বললেন, একটাই অরেঞ্জ আছে, and both the children want that one orange. এটা হচ্ছে আমাদের যেটা আমরা উপরভাবে দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ দুজনেরই অরেঞ্জটা চাই, এবার কে পাবে, বাট দ্য রিয়েল প্রবলেম ইজ ডিফারেন্ট। ব্যাপারটা হলো অরেঞ্জটা চাই কেন, তুমি কি করবে অরেঞ্জটা দিয়ে, তুমি কি খাবে, না তুমি ওটা দিয়ে জ্যাম বানাবে, না তুমি ওটা দিয়ে অরেঞ্জ জুস বানাবে? So why do you want that orange, right? So that is going to be the stage 3 is finding the real problem. Now অনেক সময় স্কুলে হতে পারে একটা পেন নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল, যে এই পেনটা আমার, না 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 এই পেনটা আমার। এবার এখানে তো কি আন্ডারলাইন প্রবলেম হতে পারে, ঠিক আছে? এবার হতেই পারে যে একজন তার মধ্যে থেকে যে পেনটা নিয়ে ঝগড়া করছে তার হয়তো ওটাই শেষ পেন, এবং তার কাছে হয়তো আর কোনো পেন নেই, এবং সে জানে যে বাড়িতে গিয়ে চাইলেও সে আর কোনো পেন পাবে না। So in that case, what do you do, right? That is one of the, just give me one moment. I'm so sorry. Right. So finding the real problem. Now, as I was mentioning, yes. So about the fight about the pen. So হতে পারে যে হয়তো সেটা তার শেষ পেন, and as in বাড়িতে গিয়ে সে চাইলেও হয়তো পাবে না, হয়তো ওই সময় পেন কেনাটা সম্ভব না তার বাড়ির পক্ষে, and the other person who is fighting for the pen, maybe এটা হতে পারে যে ওই পার্টিকুলার পেনটা তার একজন ভীষণ প্রিয় বন্ধু তাকে দিয়েছে, and it has memories associated with it. So there could be underlying issues or sort of emotions as to what is the real problem, right? So that is very important to find out what is the real problem. And this is the particular stage, which is stage 3, where we try to find out the real problems or identify the real issues which are
causing this particular dispute, right? এবার এইটা করলে কি হয়? So the moment you try and the moment you can find the real problems is when you can also understand the feelings. Um, you understand the feelings, you understand যে মানুষটা এরকম কেন করছে। অনেক সময় আমরা এরকম হয় যে আমরা কোনো একটা মুভি দেখছি এবং সেই পার্টিকুলার মুভিতে একজন ভিলেন আছে, একজন হিরো আছে, রাইট? এবার আমরা শুরু থেকেই ভাবি যে না, হিরোই ভালো, ভিলেনই খারাপ, এবং সেটা আমরা অনেকটা অবধি দেখি। দেখার পর হঠাৎ কিছু একটা আমাদের ভিলেনের ব্যাপারে এমন কিছু একটা গল্প জানতে পারি, ভিলেনের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে পারি বা তার কিছু থট প্রসেস জানতে পারি, আর আমাদের মনে হয় এ বাবা, ভিলেন মানুষটা তো এতটাও খারাপ না।